So hi guys, welcome to another stream. Okay. Oh, ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്കായി. യെസ്, ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഇന്നലെ ലൈവായിട്ട് ന്യൂയോർക്ക് സെഷനിൽ എടുത്ത ഏരിയ ആണ്. അതിൻ്റെ റീടെസ്റ്റ് ഇന്ന് വന്ന് നോക്കട്ടെ ടൈം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ലണ്ടൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ തട്ടി അവിടെ നിന്ന് കയറിപ്പോയി. ഇന്ന് ദാറ്റ്സ് നൈസ് ട്രേഡ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. ഫൈൻ, ഓക്കെ. സോ യെസ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ലൈവ് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ആരുമില്ല എന്നാലും. യാ, ഫൈൻ ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോയാ ചാർട്ട് അടിച്ചു ഗൈസ്, ചാർട്ട് അടിച്ചു പോയി. യൂറോ USD അപ്പോൾ പോയാണ്ട് അല്ലല്ലോ, forex.com അല്ലേ? ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഡെയിലിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൗൺ ആണല്ലേ? ഇപ്പം ടോപ്പ് ഡൗൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയ അതേ ഏരിയയിലാണ് പ്രൈസ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടുന്ന് താഴെയുള്ള ഒരു FEG ഗ്രാബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഗ്രാബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു FEG എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കാം. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഇന്നലത്തെ സെൽ നമ്മളിവിടെ എടുത്തത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സെല്ലല്ല, സോറി, ബൈ എടുത്തത് ഇന്നലെ. ഓക്കെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ ലൈവായിട്ടൊരു ബൈ എടുത്തായിരുന്നു ന്യൂയോർക്ക് സെഷനിൽ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി നമുക്ക് ഡെയിലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഡെയിലി ഓക്കെ, ഡെയിലിയിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇന്നലത്തെ ഇതാണ് യെസ്റ്റർഡേസ് ലോ. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ഡേ ലോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെയിലി സപ്പോർട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ ഡെയിലി സപ്പോർട്ടാണ്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, സെല്ലിംഗ് പ്രഷറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹയർ ടൈം ഫ്രെയിം ഡെയിലി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താ, ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ അല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട്, അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, സപ്പോർട്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സിനാരിയോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫേക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആണോ അതോ റിയൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആണോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതൊരു വീക്ക്ലി ക്യാൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടൈം എടുക്കും. നമുക്ക് അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ആർ ഇൻട്രാഡേ പ്ലെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇതെന്ത് പറ്റി, അടിച്ച് പോയി ഗൈസ്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ? വാട്ട് ദ ഫക്ക് മാൻ, സോറി. ഇതെന്താ വർക്ക് ചെയ്യാത്തേ? ഓ, ചാർട്ട് ഫുൾ അടിച്ച് പോയി. സമ്മതിക്കില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, എന്തോ സംഭവം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് പ്രീമിയം ചാർട്ടല്ല ഗൈസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ക്ലിച്ചസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. ഫൈൻ, ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ.
ഡെയിലി അല്ലേ, ഡെയിലിയിലല്ലേ 4 ആണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ ശരി, 4 അവർ എല്ലാം പോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. കാരണം എന്താണ്, ഇതൊരു വീക്ക്ലി ഏരിയ ആണ്. വീക്ക്ലിയിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് നടത്തി തിരിച്ച് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ സപ്പോർട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഇന്നലെ ഒരു ബൈ എടുത്തത് അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഡെയിലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡെയിലിയും നമുക്കൊരു പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ഒരു ഏരിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ദിസ് ഏരിയ ടു ദിസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു എഫേജ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് 4 അവറിൽ കുറച്ചുകൂടെ വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. 4 അവറിലും വിസിബിൾ അല്ല, അപ്പോൾ വീക്ക്ലി പറ്റുമോ? വീക്ക്ലിയിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ. ഈ ഒരു ഏരിയ തൊട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ വരെ ഒരു എന്താണ്, ഒരു എഫേജ് ആണ്. അതിന് പുറമെ ഇവിടെ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, താഴത്തെ ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുമില്ല, ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഏരിയ താഴെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇത് വീക്ക്ലി ആണ്. ഓക്കെ, വീക്ക്ലി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇനി എത്ര പിപ്പുണ്ട്, ഇനി 12 പിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം പ്രൈസ് നിൽക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എത്ര പിപ്പുണ്ട്, ഏകദേശം 27 പിപ്പ് അടുപ്പിച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒറ്റ ദിവസം 37 പിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈവൻ നമുക്ക് വീക്കിലിയിൽ താഴെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 30 മിനിറ്റ്സിൽ റീട്രേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഐ മീൻ ഒരു ബൈ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വേണം, പ്രൈസ് താഴെ എത്തും എന്നുള്ള ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും വേണം. കാരണം നമ്മളത് എപ്പോഴും പാർഷ്യൽസ് TP എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഡെയിലി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ. 4 അവർ നമ്മുടെ ഏരിയ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ. ഇന്നലത്തെ സെയിം ഏരിയ ആണ്. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് ആരും കണ്ടില്ല എന്നാലും ഓക്കെ. ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ഏരിയ. ഈ ഒരു സെല്ല്, ഈ ഒരു ബൈ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തൊരു ബൈയും കൂടെയാണ്, ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത ബൈ ആണ്. ദെൻ ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. 4 അവറിൽ പ്രൈസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബൈ നോക്കാം. നല്ലൊരു ബൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലുണ്ടല്ലോ, ഇത് ന്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ്, ന്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. കലണ്ടർ 30. ഓക്കെ, ഇന്ന് 5 മണിക്ക് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 7 മണിക്ക് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല. പക്ഷേ PMI ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. PMI ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, CPI വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. CPI ഫ്ലാഷ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ 2:30 നമുക്ക് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 2:30 ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി 6 മണിക്ക് GDP ന്യൂസാണ്. അത് CAD-ൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ USD CAD പേഴ്സൊക്കെ നോക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ US ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഓയിലൊക്കെ നോക്കുന്നവർക്ക് ഈ CAD ന്യൂസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് USD ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. കോർ PCE ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് USDയുടെ 7:30-ക്കുള്ള കൺസ്യൂമർ, അത് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ബിസിനസ് ഔട്ട്ലുക്സോ, ഇത് രണ്ടും പ്രശ്നമില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷേ ഈ റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും PMI ന്യൂസ്, CPI ന്യൂസ്, ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ ആ സമയത്ത് ട്രേഡ് എടുക്കാവൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടോ, ഇതൊരു എത്ര സമയം, ഏത് 12. ഓക്കെ, ഇത് ലണ്ടൻ ഓപ്പണിൽ നടന്നൊരു മൂവാണ് അല്ലേ. ലണ്ടൻ ഓപ്പണിൽ നടന്ന മൂവാണ്. അത് നമുക്ക് നോക്കണ്ട. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ട്രേഡിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു ബൈ നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് സൂപ്പർ ബൈ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ റീട്രേസ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയ അല്ലേ, ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു സെഷൻ എടുത്ത് കളയാം. ഓക്കെ, ഇന്നലെ ഉണ്ടായി ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് താഴെ വന്ന് നല്ലൊരു OBയിൽ നിന്ന് കയറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു നല്ലൊരു എൻട്രിയാണ്. നല്ലൊരു റിസ്ക് റിവാർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ഒരു ട്രേഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ്. പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് സ്വിങ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. 3 മിനിറ്റ്സ് കാണും, പക്ഷെ എന്നാലും അതാണ് നമ്മുടെ കംഫർട്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് TP എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഈ ഒരു ഹൈ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ. ഈ ഒരു ഹൈ ആയിരിക്കും. 3.65 ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ എന്തായാലും എടുക്കുന്നില്ല, 5 പോകില്ല. ഇതിവിടെ നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ചെയ്യാം, ബാക്കി റൺ ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ റണ്ണിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഫൈൻ. ദെൻ 4 അവറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൈ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനിൽ നമുക്കൊരു ബൈ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം.
കണ്ടിന്യൂവേഷനിൽ ബൈ ഉണ്ടോ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഏരിയാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബൈ ഉണ്ടോ നോക്കാം, ചെക്ക് ചെയ്യാം. നോക്കുമ്പോൾ എന്താ, പ്രൈസ് വന്നു, റിജക്ഷൻ നടന്നു, പ്രൈസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ടാപ്പ് ചെയ്തു, പ്രൈസ് തിരിച്ചു വന്നു. ഈ ഒരു ഏരിയ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ഏരിയ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൈസ് പുഷപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുഷപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ലൈൻ ചാർട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇതൊരു ഓവർസോൾഡ് ഏരിയ അല്ല. ഓക്കെ, അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഓവർസോൾഡ് ഏരിയ ആണ്, അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു BMS ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് സുഖമായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തായാലും ഇത് ബ്രേക്ക് ആകട്ടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽസ് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ. ടെക്നിക്കൽസ് ന്യൂട്രലാണല്ലേ. അതെന്ത് പറ്റി, ലാസ്റ്റ് വീക്ക്, ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആണ്, ഫ്രൈഡേ ആയതിൻ്റെ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ അല്ലേ, ഈ മന്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മന്ത്ലി ഒന്ന് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, മന്ത്ലിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കും? മന്ത്ലി പുഷാണ് കേട്ടോ. മന്ത്ലി നമുക്കൊരു പുഷ് തരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ബൈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വീക്കിലി ടാപ്പ് ചെയ്തില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ മിക്കവാറും ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ എടുക്കാൻ സാധ്യത. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇന്നത്തെ ന്യൂയോർക്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ, ഈ ഒരു ഏരിയ 1.25900 ഈ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് നോക്കി വയ്ക്കാം. ടാപ്പ് ആവുമോ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു ബൈ എടുക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 hourലുണ്ട്, ഒരു കൺസോളിഡേഷനാണ്, അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. 4 hour കൺസോളിഡേഷനാണ്. അപ്പോൾ ടാപ്പ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ പ്രൈസ് താഴെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ എടുത്തിട്ട് കയറിപ്പോകാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താക്കാം, പ്രൈസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തും പോകാം. തിരിച്ച് ഡൗണും വരാം. നമുക്ക് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഹയർ ടൈം ഫ്രെയിം ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ എന്തായാലും തൽക്കാലം ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ലോ ടൈം ഫ്രെയിം എന്താണോ കാണുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കുന്നത്. വി നെവർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ്, വി റിയാക്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഓവർസോൾഡ് ഏരിയ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കതിന് ബാക്കപ്പായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബാക്കപ്പായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ. കാരണം ഇവിടെ ഒരു BMS. ഓക്കെ, ലൈൻ ചാർട്ട് മാറ്റുവാണ്. ഓക്കെ, ലൈൻ ചാർട്ട് മാറ്റിയപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിൽ എന്താ കാണുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു BMS കാണുന്നു. അപ്പോൾ പ്രൈസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു, തിരിച്ചു വന്നു. ഇതായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ അല്ലേ, ഇതായിരിക്കണം പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതൽ. പ്ലസ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, നല്ലൊരു ഏരിയ, നല്ലൊരു POI ഉണ്ടല്ലേ, പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു എൻട്രി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു എൻട്രി. നോക്കാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നമ്മളൊരു എൻട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമോ എന്ന് ഡൗട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് 20. പക്ഷെ അത് നല്ല നല്ല റിസ്ക് ഉണ്ട്. 25 പിപ്പാണ് അവിടുത്തെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. റിവാർഡ് അതനുസരിച്ചില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ്, അത് 1:9 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണെങ്കിൽ 1:2 ഉണ്ട്. നോക്കാം, 3 minutes. പ്രോമിനൻ്റ് ഏരിയ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഇല്ല, തൽക്കാലം ഇത് നല്ലൊരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഒരു ഏരിയ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അറിയത്തില്ല. ആസ് പെർ മൈ സ്ട്രാറ്റജി ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതായിരിക്കാം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ തൽക്കാലം എൻട്രി ചെയ്യുന്നില്ല.
നല്ലൊരു പുഷ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ഏരിയ ആണ്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ബൈ ഏരിയ ആണ്, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല തൽക്കാലം. BMS നടത്തി കഴിഞ്ഞു. ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സ്വിങ് എടുത്തു അല്ലേ. ക്യാൻഡിൽ ഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈസ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ലെവലും തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ബൈ എടുക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഫോർമേഷനാണ് ഒരു ഡൗട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഓൾറെഡി ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ബൈ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് സി, നമുക്ക് നോക്കാം, തിരിച്ചു വരാം. USD CAD എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഇന്നലെ നമ്മളെടുത്ത സെല്ലാണ്, ലൈവായിട്ട് എടുത്ത സെല്ലാണ്, നല്ല രീതിയിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ ഫൈൻ. വീക്കിലി നോക്കാം. വീക്കിലി എന്താ സംഭവിച്ചേ, ഒരു ഏരിയ തട്ടിയ അല്ലേ, നല്ലൊരു ഏരിയയുടെ ടാപ്പ് ചെയ്തു. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു ബൈ ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. ബൈ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലേ. ഇന്നലത്തെ ഈ ഒരു സെല്ലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്ത സെല്ല്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താക്കാം, ഓൾറെഡി ഇവിടെ ബൈ വന്നു, ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലേ, FEG ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ന്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ബൈ നോക്കാം. ഇത് ഈ ഒരു ബൈ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരുന്നു. സമയം നോക്കട്ടെ. 10:30 ഒരു ബൈ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോടാ. ഓക്കെ, ആ ഒരു ബൈ എടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തായാലും ലണ്ടനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ നോക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഫ്രൈഡേയ്സ് യൂഷ്വലി ലണ്ടൻ നോക്കാറില്ല. കാരണം ലണ്ടനിൽ മിക്കപ്പോഴും ഫ്രൈഡേയ്സിലും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേജർ ന്യൂസ് വരുന്നത് ഫ്രൈഡേ ന്യൂയോർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ലിക്വിഡിറ്റി ബിൽഡപ്പ് ആയിരിക്കും. നല്ലൊരു സെൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കട്ടെ, നല്ലൊരു സെൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. കാരണം ഇവിടെ താഴെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു അൺമിറ്റിഗേറ്റഡുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ എ സെൽ റൈറ്റ് നൗ. സെല്ല് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽസ് എന്താ ടെക്നിക്കലും സെല്ലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ടെക്നിക്കൽ സെല്ലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽ അത്ര സ്മൂത്ത് ആകണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള SL അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു SL ഓൾറെഡി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമുക്ക് ലൈൻ ചാർട്ടിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് കാണാം. ലൈൻ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ ബ്രേക്ക് നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ കണ്ടോ, ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചാർട്ടിൽ കറക്റ്റ് ബ്രേക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, ലൈൻ ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോഡി മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചാർട്ടിലാണ് വിക്ക് കാണുന്നത്. അല്ല, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഓക്കെ, ഈ ലൈൻ ഇതാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രൈസ് വന്നു, റിജക്ഷൻ വന്നു, കുറച്ച് എന്നിട്ടൊരു BMS ഉണ്ടാക്കി. ഈ ഒരു BMS ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു BMS ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ചാർട്ട് ചെയ്യാം. റിട്ടേൺ ടു ഒറിജിനിലോട്ട് വന്നു. എവിടെ നിന്നാണോ ഈ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായത് അവിടെ തിരിച്ചെത്തി. റിട്ടേൺ ടു ഒറിജിൻ എന്ത് പേരിലാണോ വിളിക്കാം. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നു. വേണമെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ട്രേഡ് കിട്ടി. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇമ്പൾസ് ക്യാൻഡിൽ കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഇമ്പൾസ് ക്യാൻഡിൽ വന്നു, SL എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെല്ല് നോക്കാം. അത് വർക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഇതൊരു ഓവർ ബോട്ട് ഏരിയ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കാണാനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എന്നാലും ഇതൊരു ഓവർ ബോട്ട് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സെല്ലെടുക്കാം. മെജോറിറ്റി അല്ല, മെയിൻലി നോക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിരിക്കും സെല്ല്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം ഇവിടെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും എന്ത് പോവും, SL ആവും അല്ലേ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ എടുക്കാം, നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ലൈവ് ട്രേഡാണ്. ലെറ്റ് സി. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലേ, ഇത് ഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എൻട്രി ഏരിയ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളി 1% റിസ്ക് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രേഡ് 3.1 ഉള്ള ട്രേഡ് ഞാനിവിടെ 0.5 റിസ്ക് ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് എന്താണ്, അത് ഓരോ ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യാം. കാരണം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് സ്വിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു BMS ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്വിങ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സ്വിങ് എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വിങ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഒരു എൻട്രി എടുക്കും, എന്നിട്ട് ഇത് എസ് എൽ വയ്ക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇത് ഫുൾ ഞാൻ റൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ട്രേഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് സി. കാരണം യൂറോ USDയുടെ ട്രേഡ്, സോറി, GBPയുടെ ട്രേഡ് ഞാൻ തൽക്കാലം എടുക്കുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് അത്രയ്ക്കൊരു സ്യൂട്ടായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് എടുക്കാമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രേഡ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു എൻട്രി എടുക്കാം. പക്ഷേ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു സ്വിങ് ഏരിയ, ഇതൊരു സ്വിങ് ഏരിയ ആണ്, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി എന്തോ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രൈസ് ആക്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ മൈസെൽഫ്. സോ യാ, നമുക്ക് വെയിറ്റ് ആക്കാം. നമുക്ക് USD CAD തന്നെ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാം. USD CAD പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ ലോഡായി. വീക്കിലി നോക്കുമ്പോൾ വീക്കിലി നല്ലൊരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെല്ലാണ്. ഫൈൻ. അപ്പോൾ USD CAD എങ്ങനെയാണ് സെല്ല് വരുന്നത്? ഇത് ട്രേഡ് തരാതെ പോവോ? ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ബിൽഡപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലിക്വിഡിറ്റി ബിൽഡപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസ് തിരിച്ചു അവിടെ വന്നിട്ട് ഫോളോ ആവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇത് SL ആകുവാണെങ്കിൽ എന്തു പറ്റി? പ്രൈസ് ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 0.5 റിസ്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടെ 0.5 റിസ്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ 0.5 റിസ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിൽ എനിക്ക് 1.5 കിട്ടും അല്ലേ? അതേസമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ 1.5 കിട്ടും. 1% റിസ്ക് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും കാണാൻ ഒരു ഭംഗി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഭംഗിയുള്ള ട്രേഡല്ലേ ഇത്? അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ SL അടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, SL അടിക്കുന്നത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഞാൻ പറയത്തില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 1% നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 1.5% ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ 0.5 റിസ്ക് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എനിക്ക് 3.5ൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ്? അറൗണ്ട് ഒരു 1.7, 1.5, 1.6 അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്, വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. So let's wait guys. ആരോടാ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? 0 വ്യൂവേഴ്സ് ആണ്, എന്നാലും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഗൈസ്. യൂറോ USD നിൽക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ്. യൂറോ USD കൂടെ നമുക്ക് അനാലിസ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? 4 അവർ ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഏരിയയിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് കൂൾ. ഒരു ഏരിയ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട്, അത് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഓക്കെയാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബൈ നോക്കാം. ടാപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് അല്ല, നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു റീട്രേസ്മെൻറ്റ്, ഓൾറെഡി ഇവിടെ റീട്രേസ്മെൻറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൈ നോക്കാം. ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രൈസ് ആക്ഷൻ വീണ്ടും GBPയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ GBP കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആണ്. പക്ഷേ യൂറോ USD എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ലണ്ടൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ യൂറോ USD ചോപ്പിയായിരുന്നു. യൂറോ USDയുടെ ഹൈ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ കാര്യമാണ്. യൂറോ USDയുടെ ഹൈ ആണ് നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റി, അത് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രേക്കായി, എന്നിട്ട് റീട്രേസ് വന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് സൂപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ബൈ ആണ്, സോറി സെല്ലാണ്. ബൈയും സെല്ലും തിരിഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ഏരിയയിൽ ടാപ്പ് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്ന് ഫോളോ ആയി. നമ്മൾ RTO വരെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. RTO, റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെല്ലെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം.
ഇല്ല, ആ സെൽ എന്തായാലും നമുക്ക് മിസ്സാവും. ആ സെൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഗൈസ്. ആ സെൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെല്ലല്ല ഗൈസ്. 5 മിനിറ്റ്സിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു? ഈ ഒരു ഹൈ എടുത്തു, ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. റീജൻ നോക്കട്ടെ, ഇതൊരു ഓവർബോട്ട് റീജനാണ്. ഇതും ഒരു ഓവർബോട്ട് റീജനാണ്. ഇതൊരു പക്ഷേ ഉണ്ടോ ഓവർബോട്ട് റീജ്? ഇത് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇത് എടുത്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു ഹൈ എടുത്തു. കാരണം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. OHLC എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ ഹൈ ലോ ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് 5.5 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് 5.7 ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്പ്രെഡും കൂടെ വന്നിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് എടുത്ത് കാണും. ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടോ, ഈ RSI യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് കോൺഫ്ലുവൻസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓവർബോട്ടി വന്നാൽ സെല്ല് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടോ വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവർബോട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെല്ല് ഇട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ, ഓഫ് കോഴ്സ് അത് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആസ് എ സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ലൈവിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കോൺഫ്ലുവൻസ്, എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജി ബിൽഡിംഗ് എന്ന്. തൽക്കാലം ഇതും ഒരു ഓവർസോൾഡ് ഏരിയ ആണ് അല്ലേ, ഓവർസോൾഡ് ഏരിയ ആണ്. പക്ഷേ ലെറ്റ്സ് സീ, നോക്കാം. USD കമോൺ, താഴോട്ട് വരരുത്, സെല്ല് തരൂ. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഗൈസ്. ഇനി അടുത്ത വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ആണ്. ഇത്രയും നേരം സുഖമായിരുന്നു നമുക്ക്. എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. GBP കണ്ടോ, GBP കയറി പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എൻട്രി തരാതെ കയറിപ്പോയി. കള്ളാൻ എൻട്രി തരാതെ കയറിപ്പോയി. ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ മാറ്റിത്തരാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വച്ചിട്ട് വന്നു, ടാപ്പ് ചെയ്തു, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുത്തു, റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്തു, അവിടുന്ന് താഴെ വന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെന്ത് പറ്റി, മേളിൽ പോയി. മേളിൽ പോയതാണ് ഇത്. തിരിച്ചിവിടെ വന്നു, ഒന്നെങ്കിലും മേളിൽ പോയി, ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മേളിൽ പോകും. കണ്ടോ, ഫോളോ ആവുകയാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് എൻട്രി തരാതെ ഫോളോ ആവുകയാണ് ഗൈസ്. ബിഗിനേഴ്സ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചാർട്ട് മാത്രമേ നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവൂ. ലൈൻ ചാർട്ടിൽ ഒരുപാട് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്ത ചാർട്ടാണ് ലൈൻ ചാർട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചാർട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരുപാട് ചാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. റെങ്കോ ചാർട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ, ഹെയ്ക്കൻ ആഷിയും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കാണ്. ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിൽ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും നമുക്കുണ്ട്. ഓപ്പൺ, ഹൈ, ലോ, ക്ലോസ്. ഇത് തൽക്കാലം നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടല്ലോ, ക്ലോസ് ചെയ്യാം, ക്ലീൻ ആവട്ടെ. ഈ ലൈൻ വേണ്ട. ഡെയിലി നോക്കുമ്പോഴേ ഡെയിലി ലോ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഡെയിലി ലോ ആണ്, പ്രീവിയസ് ഒന്നും അല്ല. സോ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. പ്രീവിയസ് ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഗൈസ്, ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. നോക്കട്ടെ,
കാരണം എല്ലാം സെല്ലായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സെല്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഒന്നും കൂടി താഴോട്ട് വരാം. ഈ ഒരു ലോ ചിലപ്പോൾ എടുക്കാം. ലോ എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും സെല്ല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ. USD CAD കയറി വരുന്നുണ്ട്. വരട്ടെ. ഓക്കെ, മൈക്ക് ഓണല്ലേ? ഓണാണ്. ലൈവ് അവിടെ, ലൈവ് ഫോളോ ആവുന്നുണ്ട്. So guys, let's wait. Oh fuck, GBP നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. മിക്കവാറും എൻട്രികൾ തുടങ്ങി വരും. Falling. Hi bro, Shane. ഈസ് ഡോളർ CAD യുവർ മെയിൻ പെയർ? അല്ല ബ്രോ, ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് യൂറോ USD, GBP, USD CAD. ഞാൻ USD CAD യൂസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം, ഐ എം ഫ്രം തമിഴ്നാട്. ഓക്കെ ബ്രോ. So I'm using USD CAD as an alternative pair for Euro USD and GBP. Okay. Yep. Most of the case, USD CAD will go down. Okay. So as a confluence, I use USD CAD. My main pairs is USD CAD and GBP USD, but most of the time, my profitable pair is USD CAD. Any other doubt, bro? USD CAD, yes, it's trying to pick up, but നോക്കാം. GBP ഓൾറെഡി പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂറോ USDയും പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ലെവലൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കയറി പോകായിരുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് തന്നെ നോക്കാം. USD CAD തന്നെ നോക്കാം. What do you think about Euro GBP? I'm trying to study it, bro.
what do you think about Euro GBP? So are you asking about Euro GBP? Okay, Euro and GBP, right? So so far I'm trying for a buy in GBP because look, GBP pair, the price is right now is in a good support area. Okay, this is a good support area. So I'm trying to capture this small buy from here, this buy, but unfortunately the thing is we didn't get any retracement. So this is a pictorial representation of what happening in this area. Okay, so price came here, go up and came down, once more go up and take this liquidity, and the BMS happened, but unfortunately they went all the way from after this breakout. Okay, once the price came back to this area, we can go for a buy, but unfortunately we didn't get any buy here. Okay, and that way I go to this Euro USD, but this price action is a bit different from this Euro USD, because as we see, when this this is the Asian session. Okay, when this Asian session opened, price went up, came all the way to down and tapped our yesterday's New York area. Okay, this trade we took on live yesterday, and exactly price tap on that area and they flew away. Okay, a bullish. So in general we can say that GBP USD is a bullish pair for today, and Euro USD is a bearish pair for today. So there is a dilemma between this Euro USD and GBP. Okay, in normal cases we can see like if GBP is going up, Euro USD also going up, but today these two having some kind of some kind of difference. So that's my analysis. Sorry for shifting market, okay, shifting the pairs, because we are looking for three pairs at a time. Okay, so we should keenly watch each pairs, otherwise we will miss some trades. So for GBP, this price action is good, but I'm not that much impressed because price already flew away and tapped this selling area. So yeah, but and Euro USD, this price action is not that much lucrative. I'm looking for this USD sell, USD CAD sell. So Shane bro, everything okay? So okay, if you are in a beginning stage, okay, if you are just begin to trade or just begin to watch this forex, please stick with only one pair. Okay, if you're comfortable with Euro USD, then go for it. You are comfortable with GBP, then go for it. Don't switch between charts, because in case of your Euro USD, the characteristics of Euro USD is different from that of GBP. Okay, and the pip difference is also very much difference. Okay, very much difference. So to me, you should stick with Euro USD, because Euro USD is more or less more stable pair. You can get some kind of trades, regular trades and all. So be stick with one pair and
do maximum analysis on one pair, and if you're okay with that, and if you grab some kind of experience from a single pair, then go for another pair and add on. Okay. Yeah, bro, thanks for explaining clearly. I think if you do a little work on thumbnail hashtag, I can't live. Thank you, bro. Yeah. I just start this stream a day before. Yeah, I will look forward it. Thank you. So if you have any doubt, we can discuss. I will tell you what I always fear trading main pairs like gold. Okay, bro, don't go for gold right now because the spread is very high, very huge spread is there, and the news based. And if there is any news is happening, the spread is damn high, and the thing is, it's pretty volatile. Okay, so if you are a beginner, I would say stay away from this gold. I'm not saying that you shouldn't watch the gold, but you should watch carefully and don't invest your money in this gold, because gold is kind of crazy movement will happen. If you will get a good reward, but also the risk is pretty high. Oh, damn, this euro USD CAD, look at this, is freaking came down. So the thing is, there is a tip for this. Okay, we can see that. Okay, Shane bro, are you comfortable with Malayalam or do you want English? English, okay, fine, bro. So the thing is, we can see that price already made some high, and okay, let me draw in another way. Okay, yeah, price. What happened here is the high and higher low is happening, right? And there is a break of market structure is happened already. So everyone is trying to sell from this area, because after a huge up, always everyone is trying to be sellers, right? So majority of the sell happened here. For one more confluence, the technicals also sell, also telling to sell, right? So everyone will sell here. They sold from here, price came down, and this impulse movement, this is an institutional movement. Okay, this big movement is always created by big players like institution, banks, and everyone. So what they have done is they put maximum orders and grab this particular SL, because the retailers, they put their SL above this swing, right? So they grab all the SL, and what happened? Price crashed, right? Price crash. So everyone is aware, okay, now the turn, now the sellers are actually activated, right? So everyone is trying to sell from these areas or everything. So thereafter price came like this, chop, then fall. Majority of the case this will happen, but as per our strategy, we will only take trades after a retest, after BMS and retest. Because see, if we are taking a retest trade, breakout trade, okay, we don't get enough risk reward, like 1:2. This is a risk reward we will get, so we are not happy with this. Oh, our strategy is not molded as per this. So yes, always stick with your strategy. Okay, don't fluctuate your strategies based on the market move. Market will move like crazy, market will have different plan for us, but if we have any strategy, we should stick on that. If we didn't get any trade, it's okay, it's perfectly fine. It's perfectly fine. If we didn't get any trade here, next time we will get. Yesterday New York session, we take this trade, this beautiful trade we took, and we run all the way to this low. It's available there only in the live session. We take this trade. Okay, sometimes it's happen, it's okay, it's perfectly fine. Don't go for a revenge trade. Not every moment is for us. So yeah, our TPs almost got hit. This is
This is trading, bro. This is trading. Mixed emotions, mixed feeling. Yeah, it's not bleeding actually. It's like I think the market is preparing for tonight's news. Okay, there's major news are coming up for the night, and it's Friday. So yeah, let's wait. Let's maybe this thing is a okay. If you are watching, this thing is a consolidation, right? So might be market come like this and go like this. Who knows? Who knows? No one knows, right? Yeah. It's not actually bleeding, okay? It's not actually bleeding, but yeah, it's coming down. Yes, perfectly. Yeah, analysis is good, bro. Keep going. I'm right now in MF of 10k evaluation phase 1, bro. Still 2% to achieve today. It's last. Okay, fine. 2%. Good, good. So, bro, I'm not saying to. I will not insist to take a risky trade for that 2% because you will get like 1 month extra, right? If you are in green, then you will get 1 month extra for the challenge, and if you are able to grab that 2%, then it's perfectly okay. Elsewise also it's fine. So I think yeah, okay, need a good trade, right? This was a good trade, but it's not activated. This is a good trade, but it's not activated. I won't recommend this trade because it's pretty risky one. It might come like to grab this area and then be a BMS and then go. So it's not that pretty. So if you have made like 10% in MFF, then you are not that beginner, right? You know something. That's right. That's good. So next week I'm going to take the MFF challenge. Might be 10k or 5k evaluation. So each and every trade I will be posting like this only in live session. So yeah. So Shane bro, I'm audible, right? Is everything fine with me? The chart, the audio, because you're the only one who is watching this live. That's why I'm asking you. Wow, that's great, bro. You will be the first one to do it. It will a few minutes. We have a fun. Okay, yeah. I don't know whether I can achieve it or not, but hopefully I can do it. Yeah, because
None of, if we are good at something, we should show it to the public as well. That's why. Because bro, the challenging thing is kind of different. Okay, we need a lot of patience, we need of mental strength to do the challenges, because you know, right, you're you're taking the challenge right now. So we should complete like 12 percentage of uh, what our target is 12 percentage, right? So we should achieve that within the span of 1 month. And there is a like 5 percentage drawback. We can't afford more than 5 percentage drawback for the day. And it's all like each strategy is different, right? So we should modulate our strategy based on this challenge. It's very difficult. I had done it before. Okay, to be honest, I had done it before, but due to like a lot of uh, what mental pressure and all, I quit. At one moment of time, I quit. Uh, yeah, I will restart it again, and I think I can do it, but everything is faith. And thanks for your comment. I like that. Yeah. Shane, you're the first person to comment on this, and you're the first one who actually comment on my stream, and you are the only one who is watching right now. There's one watching, and the stream is started over like 51 minutes ago, and you're the only one watching, and appreciate that. Because the thing is, bro, it's like it's boring thing, okay? Because if you are showing like back testing or like anything like that, it's pretty easy. It's pretty lucrative to watch, but actually the trading is boring. So if you are looking at a 5 minute candle, we need that 5 minute for the candle to be formed, right? So lot of patience is there, everything is there. It's actually not that lucrative job. Oh yeah, our TP is already hit, bro. Our TP is hit. this was a perfectly this was a perfect trade, but unfortunately, yeah, it's okay. 8 target in MF phase 1 and 12 is drawdown. Oh, fine, fine, okay. 8 percentage is the target. Yeah, 12 percentage is the drawdown. 5 percentage daily round. Yes, exactly, exactly. But making this 8 percentage is kind of hard, right? Yeah. That's... So right now you make like 6 percentage, right? I think if you are above 5 percentage, there is a extension of 15 days or something like that in MFF, right? So you will get another 15 days to complete the challenge with this 6 percentage in your hand. I think it's not like a reset, it's like an extension program. I think there is an MFF program. I'm actually new to this funding program also, okay? Till now I made money from my own capital, so now I try to be familiar with this funding challenges, because they give us money, right? We only need the talent. It's basically good. USD.
Who is your mentor, bro? I have a ton of mentors, bro. I have a ton of mentors. There's a lot of mentors. I grabbed almost like every uh, famous mentors out there's course, and I learned a lot from them, uh, a part of them, and I formulated my own strategy, and I go forward. That's it. The thing is that we can't replicate another trader. Okay, that's the thing. We can't replicate. Every trader have a unique strategy, and if I'm showing all this thing, I don't think that another person can replicate, because this strategy is mainly focused on as per my physical, I mean, sorry, mental conditions, right? A person who is more aggressive, he might not wait for these trades. He directly enter after this BMS or like that, and he right now he might take his partials or like TP and all. So yeah, even if we learn from someone, we can't be that person. That's the beauty of trading. That 1 p.m. BOS, is it a strong one? 1 p.m. 1 p.m. Is this one? This BOS? Are you mentioning this one? Can you please comment? Are you mentioning this one? 1 p.m. Below 1 row, you said some won't. Below 1 row, you said some won't wait for confirmation and enter. This thing I didn't understand. Okay, that 1 p.m. BOS, is it strong? Actually, this BOS is a strong BOS, because what happened is this area, they broke with a strong candle, right? But the thing is, if you are reading this pattern, okay, if you are reading this pattern, this is not a strong one, because okay, first of all, we know that the prices came like a
like an impulse movement, right? Impulse movement, then this BOS is happening. So this is just like a retracement for this big movement. If you're reading the chart like this, then you can understand like, yeah, this is just a retracement. There is nothing like a good break of structure happened. This is just a retracement. So if you're looking at that way, it's not a strong BOS. But if you're looking like just for the sake of a pattern, then yeah, this is a better one, because look at this line chart. This is a swing low, this is a swing low, this is a swing low, and this thing break all these lows, right? So it's pretty much strong. And with that example I mentioned below, previously I mentioned example, right? So that's like some guys, if this is broken, they will directly enter in this trade for the sake of not triggering their order. Okay, sometimes there won't be any retest and all, so they directly enter after this breakout, and they made their SL over here and run. So that's I am not saying that that's a wrong method of entering, but we won't get a good risk reward. Okay, at least we should get 2.5% risk reward. Elsewhere it is not worthy. If you're okay with that, some guys they trade for 1:1. If 1 minute, if, for example, for a 1 minute chart, some guys they only trade breakouts. Okay, they won't look at any higher time frame or anything like that. They just watch like, yeah, this is a swing low, swing low, swing low, swing low, yeah, break, entry, and they go for like say 1:1 is what they want. 1:1. Okay, they will take this entry and they run. Is it a wrong method? No, it's perfectly fine. That's why I said that every strategy is formulated based on the individual's mindset. Okay, if you are taking like if 40 trades a day, it's an hypothetical case. Okay, 40 trades a day, and if you are taking like 1:1 trade, if you're taking like 40 trades and 10 of them will get SL, rest 30 is right. So you're more profitable than like 1:5 trader who took only like one trade a day. So it's all based on your trader strategy. If you are able to do that, it's perfectly fine. There's nothing wrong with that. At the end of the day, what matters is if you're a profitable trader. If you're doing the same thing over and over and again and again, if we are taking like 50 trades a day, we will get exhausted after 2 days for sure. But if you're patient, if you can wait for a perfectly setup, for a perfect strategy and everything like that, then you can survive in this market. You can run like this for a long period of time. So we are all looking for a marathon, right? We don't want like 10% for a month and I am going to stop this thing. No, we are looking for a lifetime job, and yeah, so we should be patient. We should be setting some like achievable goals and all. If you can make like 5 to 10% a month, it's perfectly fine. It's more than enough. So how much? So based on my strategy, I will get like 15 to 20% per month. So everything is based on the capital I deployed. Sometimes I trade with like $1,000, and I might go for like an aggressive positions and all. So basically, the thing is, I started this streaming just because I need a much more stable mindset. Okay, because when I'm alone and I'm trading like for consecutively 1 to 2 to 3 months after, I will get more aggressive. I don't think
I think it's like a human nature. Okay, if we are good at something, and we don't have anyone to show responsibility, uh, we will be more aggressive. It's human nature. So yeah, in order to reduce that, I started a stream so that I will be responsible to at least some guys that I am not be that aggressive and all. Yeah, that's why. So yeah, your USD CAD is coming back to our ROI after reaching our break even. So it's pretty much, it's uncertain. It's more like an, now this trade become more riskier one. Okay, because it's already reached a very strong area. If we are looking at this in a 4 hour area, this is a very strong. Okay, I will uncheck all these lines and all. So this is the candle we are looking at. This is a 4 hour candle, and it reached some good areas. Okay, in terms of a daily, it's reached some supply regions. 30 minutes, yes, it took some FVGs. 1 hour, it took some FVGs and tap this support area. Okay, so line chart, we can see the support. Yeah, it's a support area. So yeah, price is pushing really hard, and moreover that technicals sells say it's sell. Okay, so one more key point is that if the technicals is saying something, I will do the exactly opposite of that. If the technicals is telling me to sell, then I will look for buys. It's just a confluence. Okay, I'm not doing it every time, but yeah, that's what actually happens. So yeah, price is coming to our region. What's the name, bro? Are you doing time frame? So right now I can't reveal my name because you can call me as Smart Mallu or Smart Mallu Trader. I will publish everything after 6 months, because I'm looking forward for this channel for the sake of 6 months. 6 months after that I will reveal my name, everything. Sorry for that. Still setup, yeah, this setup is valid, but the thing is price already mitigate our break even. This is a very strong area. Okay, so if you're asking me that if the setup is still valid, yes, the setup is still valid because there is a ton of liquidity buildup and all, but the risk factor is more. Okay, I'm not saying that it won't work, but yeah, it still have that energy for that push down, but it's kind of risky now. If you're taking any challenges of that, please avoid this trade because it's risky. We will get another good setups whatsoever. Okay, because a ton of CAD news is going to be released for the New York session and all, so big areas are reserved for that news, I think. Still, if the prices came here, I will go for a sell, but that's a perfectly risky one. I would say this is a perfectly risky one. Let's see. Doesn't matter if you risk like if in normal cases I would go for like 1% per trade. Okay, and
if suppose if you want to try something, like if you want to try some trades and all, and if you want to participate in trade, then go for like 2%, 2.5%, that is one fourth of the total risk you actually deployed. Okay, so there is nothing to there's nothing to lose, by the way. What if it works? We don't know, right? It's the game of probability. But for me, like, it came from a strong area, so it's pretty much might take the SL or might take this level as well. No, don't know. Let's see. For the sake of entering, we can enter. Now, bro, I raised extension, bro, and got it. Just wanted to be in safe zone. Next time, if I'm going to buy any funded account, definitely I will buy. Uh, I can't see the segment. Now, bro, I raised extension, bro, and got it. Just wanted to be in safe zone. Next time, if I'm going to buy any funded, definitely I will buy some. No time reference. Yeah, bro. Yeah, that's a good decision. Okay. Extension is always good. Reset is always good, but don't go for like an greedy entries, because it will ruin our account. Yeah, it's triggered. It's triggered. So look at this intensity of buyers after tapping our area. It's pretty huge, right? It's pretty huge. I think the next funded account, there's some funding firms, they provide like no time limit, right? It's pretty much handy, because this 8 percentages, they are giving a lot of pressure on us. Even if it's 8 percentage, sometimes we can handle, because making 8 percentage per month is very much tough. Like everything is depend upon the market, it's not depend upon our strategy. Okay, like some months the market is very smooth, less volatile, it's will move calmly, and that month we can make like 20 percentage. But sometimes it's freaking volatile, it's freaking not responsible, so that month we will get like negative as well. So there is nothing certain in market, no, there is nothing certain in trading, everything is uncertain. Probability is what matters. So I think this area will break, because these buyers are pretty much kicking up. Let's see. So at the same time, the Euro USD, the GBPs came down. So I think this area will break, and Euro USD is settling down. I think when the news came, they took this and boom, they came up. Yeah, this buying. Look at this. The buy is pretty much popping up. So I think this area will get triggered, or this area will get violated. So this is another important thing, like even if our setup is good, we always check where the price came from. Okay, if for an example, if this market breaks and they came within no time, then this is our winning trade, right?
but the thing is, it break down, it get chopped, they triggered our break even or this strong level, and they came up. So the strategy will get weaker. There is nothing wrong with entering, okay? If this get SL, there is nothing wrong with it. If you are entering this with like 1/2 or 1/4 of your total risking capital, it's perfectly fine. There is nothing wrong. What if it works? What if it works? That's a profit, right? So that's it. Try to make big profits and small losses. So in the beginning I said, okay, we should place like 0.5 percentage risk here and 0.5 percentage risk here. Now we can deploy like 0.25 percentage risk here and 0.25 percentage risk here. So what if it take our SL, just 0.5 percentage of our account is down, right? So that's it. There's nothing worry about that. There is nothing to fear about triggering our SL and all. Based on the probability we have to adjust, yeah, that's all. We have the authority to risk, to control our risk, right? Like adjusting our risk, so we can do it. Don't fear the SL, okay? That's the thing. SL is meant to be triggered. It's just like the take profit TP. SL should be triggered. That's why we place SL. Elsewhere we there's nothing like placing an SL, right? SL is meant to be triggered, but as per when we view like any someone setups, if their SL is triggered, then we get like negative. That's a it's a like a negative shade, right? If the SL is get hitting, okay, his strategy is not good, he is not a good trader, blah blah blah. That's not a right thing. Even an ultra legend trader, his SL is meant to be hit. At least we place a SL, right? Can you break down what you will look for when you open the chart? So basically, I have done very strong buys, yes. So basically, from the beginning of the live, I took the top-down analysis from the beginning. I didn't look the chart before I'm getting the live open. So yeah, I watched this charts today when the live get open. So can you please check the beginning, because that's not a long process, but it's pretty much higher time frame based. So can you please check that? Okay, bro. Okay, yeah, bro. The buys are pretty much strong. Yeah, that's just because it came from a pretty strong area. Okay, that's why we must switch between this time frame and all.
it came from a good area. After taking this FEG, the price get triggered the FEG, right? So if you're looking like this is a buy, this bake a what BMS, right? And this is just a retracement, and this price they continue the movement, right? If you read like that, it's pretty much simple, right? This BMS is happening, BMS happening. This is just a retracement for another buy, okay? So it might take this area as well. So for this London session only, we go for a sell here. Okay, too much wicks. Yeah, too much wicks. USD CAD is pretty much wicky. It's wickier than other pairs. Yeah, London and New York. These are my trading sessions. I don't preferably looking for a trade in Asia. So London and New York is my trading session. So this trade, our SL will trigger. Okay, it will surely trigger, and I think this area will trigger up, because like, okay, this is just a retracement, and the price hit almost like 50%, okay, almost more than 50%. So price has to be in bullish. Yeah, it's triggered. Yeah, this trade, unfortunately, it get hit. Okay, now surely this will also get hit. Okay, DXY is weak only at the moment. The CAD is strong. The DXY, right? Okay, back 1 minute. The DXY is weak only at the moment. CAD becomes strong. Yeah. In the DX, yeah, this is USD CAD, right? Okay. So CAD becomes strength, gain strength, the USD become weak. If we are looking at the DXY chart, just minute, take minute. USD. This DXY chart. Okay, this is DXY. DXY is actually gaining strength. DXY. Oh shit, the chart is not working. DXY. No. DXY. Okay, it get triggered right in a strong. Yeah. Yeah, let's see. By the way, this DXY is pretty much strong, right? If DXY is getting strong, that means this guy will go up. Oh, dang. This is a final thing.
This 4:30. This is like 2:30, right? It's a 4 hour window. End in 2 hours. So yeah, we have some time. Don't worry. We have some time. Let's see. Let's see what's happening. Check DXY, bro. Index. Yeah. DXY. DXY. I don't usually check this DXY because sometimes they don't go sync with this USD CAD and all. So no, actually I don't. Actually, mm, yeah, strength. DXY, yeah, it might come down. Okay, it might come down. Yeah, like the chances is getting up only. Okay, because this is an up. This is just a retracement and it's going up. It's perfectly fine. There's nothing wrong with it. Now the chances of getting this sell get done is much lesser. Okay, you entered again, bro. This is my two areas. Okay, this one and this one is my areas. So actually I don't enter these areas. I just draw this box. I didn't enter. I tell you, right, if I enter this, I can't risk more. Okay, just 2%, like 0.2 percentage. It's perfectly fine. We can try, right? And these are all like liquidity buildup. Price might come down. USD CAD is pretty much going up, but might come down. USD CAD, okay, USD CAD is pushing up. Oh. Mm-hmm.
I don't think this will work anymore because the price is halted in this region. That means many retailers were entered in these areas, so price might come to a distance and they will get up. That's what is going to happen. That might be the thing. Let's wait. Uh, 50 minute, I don't think like 50 minute have anything to deal with it because it's a game of like higher time frames or like I think it's a now it's get the game of like 4 hour to one daily, like daily it reach some good area. 1 hour it took some good FEG. That's why this get so 50 minutes there is nothing to deal with. Are you asking about this thing? 15 minute, this FEG, 50-minute imbalance in the left. Do you think 50-minute imbalance in the left cupboard? Imbalance. Okay. Yeah, bro. Yeah. Okay. Okay. Fine. 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 Yeah. Possibly. It's not pretty much covered because uh, uh we didn't get any like good BMS. Okay. Mm, like the buyers are in action. So if we are looking at this 50 minutes, we can see like the buyers are the one who are dominating in this region. This is just a retracement. Okay, this is, and we don't know if the buyers are will resume this this strength or not. So until and unless we get a strong sellers coming, we can't say that this is fully covered. Might it get covered up to this level as well, because there is a huge areas over here, and also price might reach back to these areas as well, because daily is pretty much strength, so they can regain the power. For this I don't think that this will work, and yeah, but for the sake of entering I'm just looking for it. Seems like a bearish correction only, bro. I know why you still want to short it. No, bro, no, 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 I don't want to short this. I just play this thing, that's it. I don't want the price to came all the way to down. No, no, it's like it's very mm, only if you have that much luck it will work, because the price action clearly showed us why this bullish came, why this bulls came. Okay, why? Because after this bullish the price get halted, price came down, they reached a perfectly solid area, and the bullish came, right? So there is nothing wrong with this price action, and if we still insist on this buy in on this sell, mm, there's nothing, there is no point for it. Just because just because I'm going live for like 4:30 p.m. I'm holding this. There's nothing like, I don't think this will work anymore, because another thing is that there is a lunchtime in London. Okay, so I have lost all the interest in this trade. If the prices not came from this area, and if it's still not triggered in this area, then I will perfectly hold this trade up to this. But now I don't have any interest. I don't think like it will came down. It will, I will think it's go up. uh, I think like if the price will came down, and they will like consolidated in these regions, and after the New York open or like 6:30, 6:30, yeah, 6:30 the price will go up. Okay, to be honest, I don't anticipate. Okay, I don't anticipate, I just react. That's it. If you anticipate, we should be consider so much data and all, so I don't anticipate. I'm just watching my price action. If my entry get triggered, yes, it is what it is. I don't care too much for this.
Okay, sorry, where was my entry? Here, yeah. Yeah. Fresh. It seemed like a bearish correction only, bro. Bearish correction. Sorry, I don't think so, because bearish correction is happening in the lower time frame, and the bulls came from the higher time frame. That's the difference. So always the price will move according to the bullish, the higher time frame perspective. Okay. Yeah, look at this. The price is moving up because the higher time frame bulls is here. This is just a lower time frame bearish, so it doesn't matter. It might matter if this bull if the higher time frame bulls is not in this part of the game, but now they are in part of the game, and the play is in their hand. It seems like bearish correction. Okay. And bro, I know why you still want to short it. Okay. Is there any news? 6 p.m. Yeah, 6 p.m. You have any other account for swing trading? Do you just no? I just go for like intraday. I don't hold weekends or anything like that. Yeah, clearly this area breakup, so this flew up. Okay, so yeah, high risk trade. So we should understand why our trade not work. Okay, it's not because this setup is bad. It's not because the sellers are not in action. It's just because the buyers, the bull buyers, are higher time frame players are taken into control. So if you knew the storyline, then it will be so easy. What news for both? What news for bro for both pairs? The news, I think it's like just a minute. Okay, I will recheck. The news is for look for 6 p.m. It's like GDP for CAD and price index for USD. Both are like highly volatile news. And for 7:30, there's a consumer sentiment and the outlook survey. It's not that pretty much strengthful, but yes, we should have to look forward for it. It's pretty much strengthful. What news we have? Sorry, we have. Yeah, we have. These are the news we have. Okay, this. I'm about to say we have a new. Yeah. Okay, fine. Usually Fridays we have like heavy news, high impact news on Fridays normally. That's why yesterday's live I said that I don't usually trade on Friday London session, because Friday London session is pretty much build up for the liquidity build up for the news which is going to release in the New York session. So Mondays and Fridays are pretty much not safe for the trade to act, because especially today, because today is 30th, like the month end. Okay, so monthly candle might be get into action. So if they have any correction and all, look at this, the price beautifully tap this strong area in monthly, and the price move up. So it's actually a monthly reaction, plus there is a weekly reaction, plus there is a daily reaction, plus there's nothing happening here. Okay, next week it may come down. So we are like intraday players. Okay, so we are not much concerned about these monthly or not monthly, weekly, monthly, weekly and daily. Okay, we can check, but we shouldn't concern about much about the higher time frame, monthly and all. Not that 1 hour 30 minutes. Yeah, this area is okay. This area will break for sure. Will sure. That's nothing.
Okay, that's it, bro. That's it for this London. So actually, we don't have any trade. This trade we can take, but mm, we didn't get any entry. Euro USD, unfortunately, we didn't get any good price action. We got a price action in USD CAD, but unfortunately, the higher time players they came, so our SL get triggered, but we didn't enter. Okay, so there's nothing worry about that. Look at this. This technicals came to neutral. Okay. Okay, fine. That's perfectly fine. That's a lot of FEG, by the way. In this regions, lot of FEGs. But no, I'm not really concerned about that. Let's see if we get any entries on New York session. Will you stream New York or will you stream New York or only on Monday? I'm trying to stream regularly on like every day in London and New York session, but I am not really on to taking trades on Mondays and Fridays because as I said, Mondays and Fridays are basically for higher time frame retracement. So intraday players might get stuck in between. That's why I will go for stream like every day sessions. This area, okay, the sellers are getting activated, but I'm not really happy with this price action anymore. I think these are like trapping the retailers using these indicators and all, and they came down and blah blah blah, it might go up. So yeah, that's it. That's it, bro. Any question? Any more question, bro? So bro, do you have any more doubt? Okay, so we are almost like 1 hour and 47 minutes on this now, bro. It will nice talking with you. If you stream New York, I will join today. Otherwise, I will join. Yeah, bro. Yeah, sure. Thank you for your compliment. Yeah, I will be on live on New York session. Yeah, surely. Yeah, I'm planning to take the MFF challenge next week, so I'm not going to trade for the night or on Monday. I'm just watching. I'm just getting used with this live thing. Okay, there are more glitches is happening from my side while doing the live stream, so I'm learning this streaming thing. So if I'm okay with it, then I will take my MFF account and I will stream like this only, and I will take trades. Even if if when I didn't get any um, trades for the session, I will go for live and I will check if there is any. Okay, so yeah, that's it, bro. Thanks for a compliment. Okay, surely you should come on New York as well. We can watch together. So that's it, bro. Thank you. So let's see on yeah, it's great. Yeah, fine. So okay, bro. Bye then. Stay safe.
and bye.